গুড ইভিনিং স্টুডেন্টস, কেমন আছো বলো তোমরা? হ্যাঁ ম্যাম, ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি। তো আজকে তোমাদের 7th ডে এই কোর্সের, ঠিক আছে? তো এতদিন তোমরা কি পড়ে এসছো? এয়ার পলিউশন, ওয়াটার পলিউশন, থার্মাল, প্লাস্টিক, সবকিছু কি কি পলিউশন কজেস অ্যান্ড এফেক্টস ম্যাক্সিমাম। সো আজকে আমি যেটা পড়াবো দ্যাট ইজ দ্য কন্ট্রোল অর মিটিগেশন অফ দিস পলিউশন। সো শ্যাল আই স্টার্ট করে দিচ্ছি। Yes, ma'am. দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন? হ্যাঁ, ম্যাম। আচ্ছা, আমাকে একটু না দেখা গেলে বলো, কারণ আজকে আমার ল্যাপটপটা একটু স্লো রান করছে সামহাও কোনো কারণে। ফুল স্ক্রিন হয়েছে কি তোমাদের? হ্যাঁ ম্যাম। ওকে, দেন আই এম স্টার্টিং. So today's topic is mitigation of pollution. First, you all know the causes and effect of air pollution, তাই তো? তোমরা সবাই জানো. So I'm coming that how it can be controlled. Maybe lots of other controlling measures are there, but I have summarized some of them. তোমরা যখন future if you learn future more, I think more and more you will learn the techniques of how to control this air pollution or water pollution or any thermal pollution, marine pollution, whatever the pollution. More and more controlling measures will come, and gradually you will learn in future. I think so. So some of them I have just jot down some controlling measures here. এগুলো তোমরা বোঝো, যেখানে বুঝতে পারবে না just ask me. First thing is prevention and control of air pollution. So pollution caused by two-stroke engines can only be minimized by using the technology for four-stroke engines. In case of three-wheelers, the government can insist to design their engine in such a way they can run on LPG. So you all know এখন এলপিজি, অটো এলপিজি হয়ে গেছে। ইভেন আমাদের কার, যে কার আমরা ইউজ করা হয়, ফোর হুইলার কার্স, দে আর অলসো can be run by LPG. So LPG is a very green and clean alternative fuel, which is better than any other fuel. It has no emission as it burns very clean, eco-friendly. It is a cheaper than petrol, diesel, so customers can easily use this fuel. It is a very available and safer. Not only LPG, এখন তোমরা হয়তো জানো কেউ কেউ যে এখন ব্যাটারি চালিত মানে আই মিন স্কুটি বা ব্যাটারি রেগুলেটেড কার্সও এখন বেরিয়ে গেছে। ইভেন বাসও ইকো ফ্রেন্ডলি, আমাদের নিউ টাউনে চলে ইকো ফ্রেন্ডলি বাস। দ্যাট ইজ বাস, একটা ব্যাটারি পয়েন্ট, একটা পয়েন্ট থাকে যেখানে ব্যাটারিটাকে চার্জ দেওয়া হয়, চার্জিং পয়েন্টস দেয়ার, মানে ভেহিকলস গুলোকে ওখানে চার্জ দেওয়া হয় এবং সেই চার্জে ওই ভেহিকলস গুলো চলে। তোমরা কি দেখেছো কেউ ব্যাটারি চালিত ভেহিকলস, কোনো গাড়ি, কার, স্কুটি, বাস? Yes, ma'am. হ্যাঁ ম্যাম, স্কুটি দেখেছি। হ্যাঁ, স্কুটি, বাইক। আসানসোলে একটা মনে হয় স্কুটির আছে যেটা ব্যাটারি রেগুলেটেড আছে, আমি দেখেছি যতদূর, তাই তো? হ্যাঁ ম্যাম। So LPG, use of LPG, use of battery instead of petrol, diesel, much more can control air pollution better. Next, sulfur-free and lead-free fuel should be used for motor vehicles. Reducing sulfur in fuels reduces direct emission of both sulfur dioxide and sulfate particulate matter from all vehicles, old and new. তাহলে we all know, আমি এতদিন পড়িয়েছি যে particulate matters PM 2.5, PM 10, these all are মানে pollutant of the air. So if we use sulfur and lead free fuel, so it can be regularized to just minimize the PM level, sulfur oxide level, SOx level. Next, the height of chimney of factory should be tall enough to reduce the rate of pollution at the ground level. যদি চিমনি গুলো ফ্যাক্টরি এতটাই আমি হাইটে করি যে অনেকটা দূর আই মিন স্মোক চলে যায়, তাহলে গ্রাউন্ড লেভেলের যে পলিউশন লেভেলটা অনেকটা কম করা যাবে, যেখানে আমরা হিউম্যানরা এফেক্টেড হব যে লেভেলটায়, সেইখানে হয়তো কিছুটা আমরা ওটাকে ম্যানেজ করতে পারি।
To remove the particulate matter in smoke, it should be filtered before releasing into the air. So কিভাবে করা যায়? অনেকগুলো ডিভাইস আছে, ফেব্রিক কালেক্টর, centrifugal collectors, electrostatic precipitators, wet scrubbers or collectors. Here I have just attached a model, that is here the waste gas containing smoke coming from here. This is a negatively charged metal grid and this is the positively charged collecting plate. যখন এখান থেকে নেগেটিভলি চার্জড মেটাল স্মোকসটা ঢুকবে, এখানে পজিটিভলি চার্জড পার্টিকলস গুলো অ্যাট্রাক্টেড টু দ্য কালেক্টিং প্লেটস, তাহলে এই কালেক্টিং প্লেটসে তোমার নেগেটিভলি চার্জড particles, smoke particles will just stick and in the collecting plates which is positively charged, and when the air comes out it will be without smoke particles. So it can be possible যখন আমরা আমাদের এয়ারে ছাড়বো স্মোক ফ্যাক্টরি থেকে, যদি আমার এমন করা যায় যে সেখানে স্মোকের থেকে যে পার্টিকুলেট ম্যাটার্স গুলোকে কমিয়ে নিয়ে আমরা সেই স্মোকটাকে একটা রিফাইন্ড ফর্মে আমরা এয়ারে ছাড়তে পারি, তাহলে অনেকটাই এই এই যে এই হ্যাজার্ডটা বা পলিউশনটা ক্যান বি মিনিমাইজড। Another is plantation. Plantation নিয়ে বলার কিছু নেই। Some plants are pollution tolerant plants like pinus, juniperus, curosivitis, etc., etc. So it can be possible যে আমরা একটা ফ্যাক্টরির চারপাশে আমরা একটা কিছু এয়ার পলিউটেন্ট মানে পলিউশন টলারেন্ট প্ল্যান্টস এর একটা বেড করে দিলাম। সো ইট ক্যান বি পসিবল দ্যাট যে যেই পলিউশনটা বেরোবে, যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা বেরোবে, সো প্ল্যান্ট ক্যান ইজিলি দ্যাট store that carbon to minimize the carbon dioxide level. It can be possible. এভাবে প্ল্যান্ট ওয়েতে যদি একটা ফ্যাক্টরির চারপাশে একটা গাছের মানে করা যায় প্ল্যান্ট ওয়েতে প্ল্যান্টেশন, তাহলে ফ্যাক্টরি থেকে যে স্মোক উইথ কার্বন ডাইঅক্সাইড লেভেলটাকে আমরা অনেকটা মিনিমাইজ করানো যেতে পারে। নেক্সট, control equipments like gravity settling tanks, porous filters and electrostatic precipitators should be installed in factories to minimize air pollution. The method used for pollutant separation is dependent on the size of the pollutant particles. Pollutant particles lo je size er hobe সেই সাইজের বেসিসে ওটা সেপারেশনটা হওয়াটা ইজি হবে। Gravity settling chambers are used for particles having size more than 50 mm. এখানে electrostatic precipitator or cyclone collectors are used for small size particles. Cyclone collectors আমি এক্ষুনি তোমাদেরকে ভিডিও দেখাবো। এর কাজটা হচ্ছে cyclone collectors contain a chamber in which gas stream with particulate matter is whirled round through a tight circular spiral. Thus, particulate pollutants are centrifuged. Centrifugation এ কি হয়, যেটা হেভি পার্টিকেলস তলায় নেমে যায় আর লাইটটা উপরের দিকে উঠে যায়, তাই তো সেন্ট্রিফিউগেশনের মানে জিনিসটা ফান্ডাটাই এরকমই। সো ইট ইজ কালেক্টেড অ্যান্ড রিমুভড। In electrostatic precipitators, precipitation is due to electric charges of particles and collecting surface bears an opposite charge and attract. Through this technique, particles with size 5 to 20 mm can be removed to extent 95%. এইবার তোমাদের একটু আইডিয়া করার জন্য আমি একটা সাইক্লোন কালেক্টরের ছবি মানে ভিডিও দেখাবো। দেখো, একটু দেখে নাও, একটা আইডিয়া হয়ে যাবে। ফার্স্ট আমি একটু ভিডিওটাকে অফ করছি, ভিডিওটা অফ করছি কারণ যাতে ইজিলি ওটাকে রান করা যায়। My name is Ariel and I just stop this. Started my first job as a project manager. When I was a student, I'd write long essays that I'd work on for days. Keypad, and now how a cyclone dust collector works. Just see. একটু বড় করে দিচ্ছি ফুল স্ক্রিন। দেখো, গ্যাসটা এখান দিয়ে ঢুকছে। Primary air or gas dust entered the collector near the base are forced upward through the spinner. Spin করে like centrifuge উপর দিকে বেরোচ্ছে আর নিচ থেকে পার্টিকলস গুলো সব মোটামুটি পড়ে যাচ্ছে। The result is a centrifugal effect that throws the dust particles towards outside wall.
ডাস্টগুলো তলায় বেরিয়ে আসছে, সেন্ট্রিফিউজ করছে, স্পিন করছে, ডাস্টগুলো তলায়, যেহেতু ওরা হেভি পার্টিকলস, সো ইট কামস ডাউন, and during the dust separation process clean air or gas is vented through the top of the collector. ওপরে যে গ্যাসটা বেরোচ্ছে দ্যাট ইজ ক্লিন এয়ার গ্যাস। সো ফ্যাক্টরিতে যদি আমরা এটা ইউজ করতে পারি বিফোর জাস্ট throwing the dust outside, so it can be possible that to minimize the less particulate matter in the air. বুঝতে পেরেছো জিনিসটা, টেকনিকটা বোঝা গেছে? হ্যাঁ ম্যাম। ওকে, Yes, ma'am. থ্যাংক ইউ। নেক্সট হচ্ছে permanent air monitoring stations should be set up in the core area of the city to monitor the air quality throughout the year. যদি বিভিন্ন জায়গায় একটা সিটির এয়ার মনিটরিং সেন্টার বসানো যায় যেটা বিদেশে আছে, তাহলে অ্যাটলিস্ট যখন বুঝবো যে দিস লোকাল এয়ার গেটিং পলিউটেড, সো উই ক্যান do something to control this pollution. It can be possible by just monitoring the air in a particular, station and a particular zone or in the city. So to minimize the climate change or air pollution, first we can use renewable energy. What is renewable energy? বলো তো কি কি আছে রিনিউয়েবল এনার্জি, আমি এখানে যে লিখেই দিয়েছি। Solar energy, সোলার water. এনার্জি তোমরা আগে অনেকবার ক্লাসে বলেছো, দ্যাট ইজ সোলার এনার্জি। আমি তখন বলেছিলাম যে আই উইল টেল ইউ মোর রিনিউয়েবল অর অল্টারনেটিভ এনার্জি সোর্সেস in the next classes. So one is solar energy, another is wind energy, number 3 is hydropower energy, number 4 is biomass energy, number 5 tidal energy, and number 6 is geothermal energy. বুঝতে পারছো তাহলে কি কি হলো? নাম্বার 1 is solar energy, number 2 is wind energy, number 3 is hydropower energy, number 4 is biomass energy, number 5 is tidal energy, and number 6 is geothermal energy. So it can be alternative energy sources to minimize the coal combustion, তাই তো? আমরা কোলের ইউজেসটা কমানোর জন্য we can use this alternative energy or renewable energy. Next, sustainable transportation. আগেও তোমরা বলেছো by using cycles, that is very eco-friendly transport. বিদেশে আমস্টারডামের একটা জোন, ওরা সাইক্লিং করে মানে হল্যান্ড, আমস্টারডাম বা এইসব কিছু ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে তারা কি করে ডেইলি যে যাতায়াতগুলো করে টু গো টু দ্য অফিস অ্যান্ড নিয়ারার প্লেসেস, দে অলওয়েজ ইউজ ভেহিকলস, অলওয়েজ ইউজ সাইকেলস, because this is the most eco-friendly vehicles. Another is using LPG or battery in the car or bus or any auto section, etc. So sustainable transportation, reduce the consumption of fossil fuels and limiting industry emissions and waste. এটা আমি আগেই বললাম। Wastewater management recycling, that I will describe later through some videos, and sea and ocean preservation, that will also I will explain later. First comes to the solar energy. অনেকেই দেখেছো নিশ্চয়ই প্রতিটা বাড়ির মাথায় সোলার প্যানেল বসানো থাকে, তাই তো? দেখেছো কেউ সোলার প্যানেলস গুলো? Yes, ma'am. ওকে, ফাইন। ইভেন আমি যে ফ্ল্যাটে থাকি, দ্যাট ফ্ল্যাট অলসো হ্যাভ আ সোলার প্যানেল ইন দ্য রুফ জোন, বিকজ যে কমন জোন, যে আমাদের যে কমন এরিয়া, ধরো লিফট বা কমন জায়গার যে লাইট, সেই সমস্তগুলো কিন্তু আমরা ওই সোলার এনার্জি, সোলার ইয়ে থেকেই, ইলেকট্রিসিটি থেকেই আমরা ইউজ করি। সেই জন্য অনেকটা আমরা এভাবে প্ল্যান্ড ওয়েতে আমাদের ফ্ল্যাটটা করা। এমন অনেক ফ্ল্যাট আছে যেখানে we don't use, they don't मैम use। बहुत सारा स्कूल्स भी है जिसमें मतलब सोलर पैनल लगाया हुआ है। है तो बहुत सारा स्कूल्स भी है जिसमें सोलर पैनल लगा हुआ है। इवन इन द इफ यू गो टू द सुंदरबन और वेरी रिमोट प्लेस वेयर देयर इज नो सच इलेक्ट्रिसिटी, आई मीन that tar যেখানে নেই ওয়্যার্স, they also use some solar চিমনি, সোলার উনুন টাইপস একটা অন্যরকম ভাবে, এরকম অনেক জায়গায় সোলার ইউজ করা হচ্ছে। ইভেন সাম ফ্ল্যাটস আর অলসো ইউজিং সোলার ইন কেস অফ when they are using geyser, গিজারে যে প্রচন্ড পরিমাণে জল গরম হয়ে কয়েলটা পরে ইলেকট্রিসিটি যা বার্ন হয়, সেটাকে মিনিমাইজ করার জন্য এমন হয় অনেক ফ্ল্যাটে, সে গিজারের যে জলটা আসে দ্যাট ইজ, মানে সেই জলটা গরম হয় বাই সোলার।
panel. So solar panel is a very good alternative source, though it is a very costly. Next is wind energy. Do you মানে তোমরা কি এরকম দেখেছো উইন্ড মিলস দেখেছো কোথাও? Have you visited any windmills? No, ma'am. Okay, if you go to the South India, some places there you will see that the miles and miles of zones are with windmills. Constantly wind ঘুরছে. So কি হয়, the kinetic energy of the wind is converted into electrical energy using wind turbines. In windmills, wind energy is used directly as mechanical energy for pumping water or grinding grains. ডেফিনেটলি তোমরা ফিউচারে এরকম উইন্ডমিল দেখবে, ঘুরতে গেলে দেখা যাবে। আমার মনে হয়েছে আমি যখন সাউথ ইন্ডিয়াতে কোনো মানে কোডাইকানাল থেকে কন্যাকুমারী যাচ্ছিলাম, অন দ্য ওয়ে আমি এরকম অনেকগুলো উইন্ডমিলস দেখেছিলাম। সো সেই উইন্ডমিলসকেও তাহলে এনার্জি হিসাবে, অল্টারনেটিভ এনার্জি হিসাবে ইউজ করা যেতে পারে টু ফর ইলেকট্রিসিটি জেনারেশনে। নেক্সট ইজ আর্থ। তোমরা সবাই তো নিশ্চয়ই জানো যে আর্থের একদম নিচে একটা আর্থ ক্রাস্টে একটা কি বলবো জ্বলন্ত লাভা টাইপের জিনিস আছে, যেটা থেকে ভলক্যানিক ইরাপশনস মাঝে মাঝে হয়, হয়তো? বা ইফ ইউ হ্যাভ ইউ সিন এনি হট স্প্রিংস? তোমরা কোথাও হট স্প্রিং দেখেছো যেখানে একটা পার্টিকুলার জায়গায় জলটা অলওয়েজ ফোটে, গরম হয়, মানুষেরা হয়তো সেখানে একটু স্নান করতেও নাবে? বক্রেশ্বরে আছে। হ্যাভ ইউ ভিজিটেড বক্রেশ্বর? ম্যাম চারধামের ওখানেও আছে। চারধামের ওখানে আছে, আমি গেছি। তোমার হিমাচলে মণিকরণে আছে। হ্যাঁ মণিকরণেও আছে, হিমাচল এক্স্যাক্টলি। মণিকরণও। সেটা মানে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরিটা কি? ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি হচ্ছে ইট ইজ ফাউন্ড trapped in Earth's crust at a depth of 10 kilometers in the form of hot springs, geysers, etc. The geothermal potential of India is primarily located along the Himalayas. About 250 hot springs at a temperature range 90 to 130 degree centigrade have been identified at places like Manikaran, Himachal, Taptapani, Chhattisgarh, even আমাদের বক্রেশ্বরেও আছে। সো এটা কি হয়, এটা হচ্ছে জিওথার্মাল এনার্জি, জিওথার্মাল হিটেড ওয়াটার। The gas comes, water vapor comes from this pipe vessel, and this using this steam turbine, the electricity generation occurs. বুঝতে পেরেছো? এখান থেকে জল থেকে যে ওয়াটার ভেপারটা বার হয় সেটা পাইপ দিয়ে আসে, দেন টারবাইন ঘুরিয়ে জেনারেটর ইউজ করে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করা হয়। ওকে, দিস ইজ দ্য জিওথার্মাল এনার্জি। নেক্সট কামস বায়োমাস এনার্জি। এই যে এত গাছ আছে, বায়োমাস আছে, সেই বায়োমাসকে যেখানে যদি পোড়ানো হয়, ইফ ইট বার্নস, দেন ইট অলসো ফর্মস স্টিম, and these steams comes from through turbine, and using generator electricity can be formed. This is a biomass energy. Next comes tidal energy. High tides, low tides দিনে দুবার করে হয়। Two tides are there, high tides, low tides, neap tides, ebb tides. We all know না tides. So tides এ একটা এনার্জি জেনারেট হয়। The tidal electricity generate works as the tide comes in, and again when it goes out. The turbines are driven by the power of sea in both directions. ওই যে টাইডটা যে আসছে এবং টাইডটা যে ব্যাক করছে, কামিং ইন অ্যান্ড গোয়িং আউট, ইট ক্রিয়েটস সাম energy, and this energy by the help of this turbine forms tidal energy, tidal electricity. টারবাইন ঘুরিয়ে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করা হয় এই ফ্রম দিস টাইডাল এনার্জি, টাইডাল ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন। নেক্সট কামস ফ্ল্যাশ স্টিম পাওয়ার প্ল্যান্টস। সিতে অলওয়েজ একটা দেয়ার ইজ আ upper side warm water, lower side cold water, and this temperature difference forms some energy. This hot water from the underground is pumped into a cooler temperature flash tank. The sudden change in temperature creates steam. This sudden change also creates a steam, and again by the use of generator and turbine, this electricity generation occurs. Okay, this is called flash steam power plants. সো আমি এতক্ষণ তাহলে পড়ালাম কি অল্টারনেটিভ এনার্জি গুলো কি কি হয় বলো? জাস্ট টেল মি কি কি পড়ালাম। Solar energy, wind energy, then through water or hydrostatic power,
then from coal, Coal. and energy, To use tide energy. coal. geothermal energy. Exactly. These are all alternative energy sources. So তোমরা এতদিন জানতে solar energy, maximum wind energy হয়তো অনেক কেউ কেউ জানো. So today you came to know some other also in the alternative energy sources also. তাই তো? Next, prevention and control of water pollution. কিভাবে বলো? The existing sewage treatment methods, primary, secondary, tertiary treatments are very effective in removing selective pollutants from contaminated water. তোমাদের হয়তো একটু আইডিয়া আছে সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট কাকে বলে। আমি এটা একটু তোমাদের পড়াবো বাই ফ্লো চার্টস, বাই ভিডিও। It will be more clear if This you is see how this fast video. YouTube is with Brave. Notice how there's no pre-roll ads? And here's how you can... This is a wastewater treatment. Very well described. Just see. Cities and towns have sewerage systems in place to carry the wastewater from our homes, hotels, factories, and other establishments to a sewerage treatment plant where the wastewater is treated. It is then deemed safe to release into শোনা যাচ্ছে তো? Is it audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. other water sources. The treatment of wastewater goes through different stages. Wastewater is treated to remove the physical, chemical, and biological contaminants present in it through various processes. The pre-treatment process involves the sewage being sent through grids or vertical bars that can remove large solid substances like metal cans, paper, and plastic materials. In primary treatment process, the sewage flows through the grit chamber very slowly, so that the sand, pebbles, and soil settle down at the bottom. The sewage flows into the settling tank or sedimentation tank, where the solid wastes like feces are allowed to settle down. Wastes such as soaps, oils, and grease rise to the top of the wastewater. The waste material that settles down at the bottom is called the sludge, and the floatable material is called the scum. Scum is then removed using a skimmer, and sludge is removed with a scraper every few days. The water that is left out is called the clarified water. In the secondary treatment process, biological or organic wastes are removed. It is a biological process. This is done by transferring the clarified water into an aeration tank, where air blowers bubble air, which helps the aerobic bacteria to grow and feed on the organic contaminants such as food waste, feces, and other organisms. The mixture then flows from the aeration tank into the clarifier, where activated sludge settles out by gravity. The activated sludge so produced, along with the sludge produced in the primary process, is transferred to the digester, where it is decomposed by anaerobic bacteria. Biogas is produced in this process, which can be used as fuel or can be used to produce electricity. The activated sludge is then left in the sand drying beds. Some quantity of water in the activated sludge evaporates, and the remaining quantity drains through the sand beds. This leaves behind the remaining dried sludge, which can be used for making fertilizers or compost. In the tertiary treatment process, the leftover wastewater is treated with chlorine to remove the phosphorus compounds, nitrogen compounds, and bacteria. It is a chemical process. Chlorine tablets are added to kill the germs. This process is called chlorination. Then this water is let off into the water bodies. বুঝলে প্রসেসটা? Yes, ma'am. So there is some primary, secondary, tertiary treatments. I'm not going in details. You will already you have already watched that video. I think it will be quicker. Next comes the technique, that is the various
physicochemical techniques used for removal of chemical, biological, radiobiological pollutants are absorbed. Electro dialysis, ion exchange, and reverse osmosis. Of the various techniques, the reverse osmosis techniques তোমরা কি দেখতে পাও বাড়িতে? Yes, ma'am. RO. Exactly, those are using Purifier. or any that ওটাকে আরো প্রসেস, রিভার্স অসমোসিস প্রসেস, আরো অ্যাকোয়াগার্ডেরও আরো একটা Water সিস্টেম আছে। purifier. হ্যাঁ, ওয়াটার পিউরিফায়ার যেটা অ্যাকোয়াগার্ডেরও আরো প্রসেস আছে, বা কেন যে মডিউলটা ইউজ করে সেটাও আরো হিসাবে রিভার্স অসমোসিস হিসেবে ইউজ করা হয়। সো এটা লার্জ স্কেলে। The reverse osmosis technique is based on the removal of salts and other substances from the water by forcing the latter through a semi-permeable membrane under a pressure that exceeds the osmotic pressure so that the flow is in the reverse direction to the normal osmosis flow. Reverse osmosis is commonly used to desalinate brackish water. Brackish water কি থাকে? নুন থাকে, তাই তো? সেটাকে desalinization-এর জন্য reverse osmosis technique can be used, and also finds suitable, effective, and economical method for the purification of water polluted by sewage effluents. Next, electrodialysis is one of the membrane process developed commercially for desalting, ওই একই স্যালাইন ওয়াটার থেকে সল্টটাকে আলাদা করবার জন্য ইউজ করা হয়, for desalting saline water to get potable water. This technique can be applied for treatment of wash effluents, especially in electroplating industries. The method is used to separate and recover the valuable metals in the form of ions in solution, also enable low ion concentration to be brought up higher level, which can be reused in process. So ion remove করছে, metals remove করছে, saline water থেকে salinity desalinization করা হচ্ছে. These are all these processes. Mercury discharge from chloralkali plants can be removed and recovered by mercury selective ion exchange resin. Phenolic in wastewater produced from industries such as pulp and paper mill, petroleum refineries, tanning industries, and resin manufacturer units are removed by the use of polymeric absorbent. So these are all processes. Another process that is biologically we can purify the water. তাই তো আমরা কিছু biological জিনিস use করেও purification possible. The polluted water can be treated biologically by reusing in fish culture, oyster culture, algal culture, plant growth. তোমাদের পড়ার মধ্যে আমরা পড়িয়েছি কোথায় বায়োলজিক্যালি ওয়াটার পিউরিফিকেশন করা হয় বলো তো? আমাদের কলকাতা, যেটা ইস্ট ক্যালকাটা ওয়েটল্যান্ডস, যেখানে কলকাতায় সমস্ত ময়লা গিয়ে পড়ে, there some ponds are there and some microorganisms are there and some this plant that is kochuripana, water hyacinth is there, lots of water hyacinth is there. So after coming from this pond, the water is much purified than the previous one. So this technique is used here in Kolkata wetland. That is called the kidney of Kolkata. This Kolkata wetland is called, তোমরা যদি কলকাতায় আসো, যখন আসবে তখন চিংড়িঘাটা যে জায়গাটা আছে, চিংড়িঘাটার পাশে দেখবে একটা নোংরা জল কনস্ট্যান্ট পড়ার একটা জায়গা আছে। সারা কলকাতা থেকে মোটামুটি সমস্ত সুয়েজ স্লাজ সব গিয়ে ওখানে, সুয়েজগুলো ওখানে গিয়ে পড়ে। সেই ওয়াটারটা দেন নানান রকম স্টেপস এর মাধ্যমে গিয়ে আলটিমেটলি দ্যাট ওয়াটার মিক্সেস কিন্তু তোমার সমুদ্রে, মানে সুন্দরবনের দিকেই চলে যায়। কিন্তু এত বেশি কলকাতা ওয়েটল্যান্ডের যে প্রচুর ওয়েটল্যান্ডস আছে, এবং সেখানে দ্য টেকনিক্স বেসিক্যালি ইউজিং দ্যাট ইজ বায়োলজিক্যালি রিমুভ ট্রিটিং ওয়াটার। Here water hyacinth কি? Eichhornia crassipens. Eichhornia crassipens, কচুরিপানা, নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছো কচুরিপানা গাছ, ওয়াটার হায়াসিন্থ দেখেছো না? পুকুরে কচুরিপানা হয়ে থাকে। কচুরিপানা কিন্তু একটা বায়োলজিক্যাল একটা ইম্পর্টেন্স আছে। কচুরিপানা ক্যান ইজিলি রিমুভ হেভি মেটালস ফ্রম ওয়াটার।
মনে থাকবে তো, ইট ইজ আ ভেরি এফেক্টিভ ইন অ্যাবজর্বিং হেভি মেটালস ইন ফ্রেশ ওয়াটার। কোনো ওয়াটারে ইফ উই ফাইন্ড হেভি মেটালস ইন ওয়াটার, we can easily use কচুরিপানা there বা water hyacinth, or scientific name is Iconia crassipans there, to remove these heavy metals. এটা মাথায় রেখে দেবে। and this process is called phytoremediation. ফাইটো কেন, মানে যেহেতু কচুরিপানা একটা গাছ এবং সেখানে ফুল হয়, তাই ব্যাপারটা ফাইটো কথাটা এসছে আর কি, ফাইটো রেমিডিয়েশন। This kochuripana, this uptake of nutrients, organic, inorganic, heavy metals, and removal of the pollutants, application kota hoy se jolta bioenergy or animal feed or fertilizers, medicines eshobe use kore neওয়া হয়। So in order to control the water pollution, strict implementation of the laws like Water Act, যেটা Water Prevention Act 1974 and Environmental Protection Act 1986 are extremely important. Another topic is semi-intensive shrimp culture farms. কোথায় কোথায় করবে? That is also under the law. The legal actions to ban the semi-intensive shrimp culture farms in the coastal zone of India is strict step in the controlling the environmental pollution due to aquacultural industries. এই যে তোমার এই দেখবে তোমরা যখন স্ট্রিম ফার্ম গুলো দেখো, সেগুলো অনেকটা দেখবে দূরে দূরে আছে কোস্টাল জোন থেকে, বিকজ এটা একটা সুপ্রিম কোর্ট ল অর্ডারের জন্য এটা হয়েছে। কারণ এই from this semi-intensive pond, shrimp pond, some saline waters, some antibiotics, some excessive nutrients are mixed with the adjacent agricultural land and make the means productive land unproductive. Fertile land goes to sterile because of this excessive use of antibiotics or excessive use of unused feed and saline water in the semi-intensive shrimp culture farm. Also, when it also mixes with the coastal water, the coastal water gets polluted. So the Supreme Court India ordered the coastal states on 11 December 1996 that all aquaculture farms other than the traditional and improved traditional ones operating within 500 meters of the high tide level in the coastal zone be demolished, নষ্ট করে দেওয়া হয়, by March 1997. হাই টাইড জোনের মধ্যে কোনো করতেই পারবে না shrimp farm. The court also directed that no shrimp farm could be set within 500 meters of HTL. HTL means high tide level in the zone. So it is a Supreme Court order. Next comes thermal pollution. You all know thermal pollution, যে ফ্যাক্টরি থেকে কিছু গরম জল গিয়ে it directly comes out to the water body, either in river or any sea directly. It causes the thermal pollution. সেই গরম জলটা can easily damage the floral and faunal diversity of the water. So to remove this, to control this thermal pollution, we can set cooling towers. Use of water from water systems for cooling purposes with subsequent return to the water way after passage through a condenser is called cooling process. মানে আমরা একটা কন্ডেন্সারের মধ্যে দিয়ে যদি ওই হট ওয়াটারটা পাস করাই, দেন সেটাকে ওয়াটার বডিতে ফেলি, সো ইট ক্যান বি কুল ওয়াটার। Cooling towers transfer heat from hot water to the atmosphere by evaporation. Cooling towers are two types. Number one is wet cooling tower. ছবিতে দেখো দেওয়া আছে, এই ছবিটা হচ্ছে wet cooling tower, যেখানে স্টিমটা ঢোকাচ্ছে, it's in a condenser, hot water when it passes through this pipe and some water sprays are there, and sidewise cool air also comes here, and after that water becomes cold. So hot water comes out from the condenser or reactor is allowed to spray over baffles. এখানে স্প্রে করছে। Cool air with a very high velocity is passed from sides. এখানে cool air দুদিকে ধরে দেওয়া হচ্ছে, high velocity cool air is passed from sides, which takes away the heat from the hot water and cools the water. This is a wet cooling tower.
And this is the dry cooling tower, where in the case hot water is allowed to flow in long spiral pipes. This is a pipe, এখান দিয়ে hot waterটা ঢুকছে, red zoneটা. Cool air with the help of a fan is passed over these hot pipes, which cools down hot air. This cool water can be recycled. এখানে cool dry air pass করানো হচ্ছে এবং তারপর যখন hot waterটা বেরোচ্ছে, so it becomes cool. So this is a method of cooling towers. Another is cooling ponds. This picture is a cooling pond. Cooling ponds are the best way to cool thermal discharges. Heated effluents on the surface of the water in cooling ponds maximize dissipation of heat to the atmosphere and minimize the water area and volume. This is the spray ponds. Spray ponds key. Now the water coming out from the condensers is allowed to pass into the ponds through sprayers. এখানে দেখো স্প্রে করছে, জল ছিটা দিচ্ছে. Here water is sprayed through nozzles as fine droplets. Heat from the fine droplets gets dissipated to the atmosphere. And this is the artificial lake. এটা একটা animated picture of artificial lake. Artificial lakes are man-made water bodies that offer once through cooling. The heated effluents can be discharged into the lake at one end and the water for cooling purposes may be withdrawn from the other end. এক জায়গা দিয়ে হট ওয়াটার ঢোকাচ্ছে আর এক জায়গা দিয়ে লেকের আরেক পাশ দিয়ে কুল করে বার করছে. This heat is eventually dissipated through evaporation. হিটটা ইভাপোরেট হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে. This is the model of artificial lake. Next comes control of marine pollution. যেগুলো এতক্ষণ বললাম, these are all applied on marine pollution also. That is stabilization of ecosystem, reutilization, recycling, renovation, and recharge of the waste, removal of the pollutants. To control the oil pollution, following methods are used. We all know na marine প্রচন্ড ভাবে oil pollution হয়. Key methods: number 1, skimming. Number 2, by spreading a high density power over the oil patch, it can be sunk in the bottom. Biodegradation, burning, using a suitable absorbing materials. Oil absorb করে নিল, এরকম কোনো জিনিস সেভাবে ইউজ করা হয়. Heat can be removed from condenser, যেটা এক্ষুনি আমি বললাম থার্মাল পলিউশনের ক্ষেত্রে, যে heat can be removed from the condenser cooling waters prior to their disposal into the marine water. কুল ওয়াটারটাকে কুল করে তারপর মেরিন ওয়াটারে সেটাকে ডিসপোজাল করা হয়. দিস ইজ দ্য অয়েল স্পিল ক্লিন আপ ইকুইপমেন্টস. অয়েল হলে সেই সেরকম এগুলো আমাদের দেশে অলমোস্ট নেই, এগুলো সব বিদেশেই থাকে, যেখানে অয়েলটাকে আলাদা করে তারপর জলটাকে পিউরিফাই করা হয়, জলটাকে অয়েল ফ্রি করা হয়, অ্যাকচুয়ালি পিউরিফাই না, অয়েল ফ্রি করা হয়. So removal of phosphorus by electrolysis, adopting appropriate methods to remove heavy metals from the marine water. Radioactive wastes can be removed by or reduced by the ion exchange technique, precipitation of radionuclides. The impacts of deep sea mining can be minimized or reduced by using proper mining techniques, creating awareness on marine pollution. Local communities near sea must protect sea. Management by government, incentives must be offered for conservation. Industrial units should be equipped with pollution control instruments. ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে যেন পলিউশন কন্ট্রোল ইনস্ট্রুমেন্ট অবশ্যই হয়, সেগুলোকে খেয়াল রাখতে হবে. নেক্সট কামস কার্বন সিকুয়েস্ট্রেশন. বাট আমি এখন কার্বন সিকুয়েস্ট্রেশন পড়ানোর আগে 10 minutes I will give you a break. Before going the break, just tell me any problem, any questions, any doubts in this first part. No, ma'am. ভালো করে বুঝতে পেরেছো? Yes, ma'am. Okay. Now then take a break for 10 minutes. Now it's 6:50. I will join on 7 o'clock. Okay. Okay, ma'am. And I am sharing the feedback form also. During this break, you can fill up this form.
একটু ওয়েট করো, আমার একটা টেকনিক্যাল প্রবলেমে স্লাইড শোটা একটু আটকে যাচ্ছে। একটু ওয়েট করো, জাস্ট ওয়েট সাম মিনিট। Now let's start, okay? 14 joined, আরো জয়েন করে যাও। Okay, I'm starting the slideshow. Is it visible? Yes, ma'am. Okay. Now starts the carbon sequestration. Just tell me what is carbon sequestration? Last day ঝাড়কা ম্যাম পড়িয়েছিলেন। Tell me what is carbon sequestration? অ্যাটমসফিয়ারিক কার্বনটাকে একটু ডিপ গ্রাউন্ডে গিয়ে ক্লোজ করে দেওয়া, চেম্বারাইজ করা। Okay, that is geothermal carbon sequestration. That is also a process. But what does this term carbon sequestration means? Sambhavi, do you have any idea? What is the actual terminology what is the meaning of actual terminology carbon sequestration? Ma'am, it's basically like the amount of CO2, carbon dioxide, or the factor of carbon dioxide released by the vehicles, and also it's like carbon footprinting. Like previously, I've asked asked the question. So Footprint is different. Carbon footprinting is different, but sequestration is different. Sequestration, what does it means? okay, I just remember the carbon footprinting. So ফুটপ্রিন্ট ইজ ডিফারেন্ট। ফুটপ্রিন্ট হচ্ছে কত কার্বন ইউজ করছে, তারপর একটা হ্যাঁ, কার্বন ট্যাক্স বসানো হয়, সবগুলো অনেকগুলো ব্যাপার আছে আর কি। সো কার্বন সিকুয়েস্ট্রেশন মানেটা হচ্ছে জাস্ট কার্বনকে ক্যাপচার করো অ্যান্ড স্টোর করে দাও। অর্ণব যেটা বললো সেটা হচ্ছে একটা প্রসেস, বাট অ্যাকচুয়াল কার্বন সিকুয়েস্ট্রেশন টার্ম ইজ আ প্রসেস of capturing and storing atmospheric carbon dioxide. Lots of processes are there. যেটা অর্ণব যেটা বললো that is geological process. Geological sequestration এ ওই কার্বনটাকে নিয়ে রকের মধ্যে ঢুকে স্টোর করে দেয়, তাই তো অর্ণব? তুমি এটাই মিন করতে চেয়েছো তো? হ্যাঁ ম্যাম।
That is a geological process that carbon captures and stores underground. Okay. So carbon sequestration is a process of capturing and storing atmospheric carbon dioxide. এই carbon sequestration টা kindly তোমরা খুব ভালো করে বোঝো, because এই carbon sequestration নিয়ে there are lot of research projects are there. You can have a immense chance of research in this topic. So just try to understand actually what is carbon sequestration means, how it is happens, how it is what is the process, etc., etc. So it is the one method of reducing the amount of carbon dioxide in the atmosphere with the goal of reducing global climate change. Three processes are there. Mathay rakho. One is geological sequestration, that is underground. Another is ocean sequestration, that is deep in ocean. And third one is terrestrial sequestration, that is in the plant and soil. Okay. Next, I will discuss all these three. ফার্স্ট ইজ টেরিস্ট্রিয়াল কার্বন সিকুয়েস্ট্রেশন। আমাদের টেরিস্ট্রিয়াল যত গাছ আছে তারা যে কার্বনটাকে ক্যাপচার অ্যান্ড স্টোর করে, দ্যাট ইজ কল্ড টেরিস্ট্রিয়াল কার্বন সিকুয়েস্ট্রেশন। শুধু গাছ নয়, সয়েল অলসো। দেয়ার ইজ আ প্রসেস অফ সয়েল কার্বন এস্টিমেশন। সয়েল কার্বন এস্টিমেশন করবার একটা প্রসেস আছে। আমি ওই প্রজেক্টে ছিলাম। আই ওয়াজ ইন দ্যাট প্রজেক্ট আন্ডার ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেস্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল. So we went to different parts of Sundarban. We collect some soils in different depths, and in lab, when we came back, we estimate the carbon of the soil. So terrestrial carbon sequestration is a capturing of the carbon in trees. Trees are different parts, maybe bark, that leaf and shoots and roots and everything, and also in the soil. That is a terrestrial carbon sequestration. Very interesting. The process through which carbon dioxide from the atmosphere is absorbed naturally through photosynthesis. গাছ আমাদের ছোটবেলাকার সায়েন্স, শালক সংশ্লেষ করতে গেলে গাছ কার্বন ডাইঅক্সাইড নেয়, অক্সিজেন ছাড়ে। জানো তো, ছোট্টবেলা ক্লাস 5-6 থেকে পড়ে এসছো। So and that stored as carbon in biomass and soils. Next, carbon sequestration rates differs based on the species of tree. Different gache different carbon sequestration hoy. Type of the soil, টেরিস্ট্রিয়াল সয়েল গুলোতে একরকম হয়, আবার তুমি যদি কোস্টাল সয়েলে যাও, এস্টোরাইন সয়েল, মাডি ফ্ল্যাট প্লেন্স, সেখানে একরকমের কার্বন সিকুয়েস্ট্রেশন হয়। সো ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য সয়েল, ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য স্পিসিস অফ ট্রিজ, ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য রিজিয়নাল ক্লাইমেট, টোপোগ্রাফি, ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস অ্যান্ড অল। এখানে একটা দারুণ ভিডিও। দিস ভিডিও ইজ আ ডেমনস্ট্রেশন বাই মাই PhD sir, PhD, my PI, which is a PhD. I have done my PhD under this sir, Dr. Abhijit Mitra. He has immense publications on carbon sequestration. He wrote lots of Springer books on carbon sequestration. You can search Dr. Abhijit Mitra and carbon sequestration. You will get the lots of research papers of him. So he is showing how to estimate the biomass of a tree. Because why estimation is important? Because it was found that the carbon storage of one tree is 45 to 50% of that biomass of a tree. একটা গাছে যত বায়োমাস হয় তার 45 থেকে 50% বায়োমাসের মধ্যে সে কার্বন স্টোর করে রাখে, স্টোরেজ হয়। তাহলে নাও জাস্ট ভালো করে ওনার ডেমনস্ট্রেশন, জাস্ট ওয়াচ দ্য ডেমনস্ট্রেশন very Amantumara under Mediator headquarter bit. You see, we have come to a eucalyptus stand. These are eucalyptus trees. The biomass. In fact, our main aim is to see the carbon content in this tree, and therefore we first have to measure the biomass. As you can see that this is a cylinder, and it is a preliminary knowledge
in mathematics that the volume of cylinder is pi r square h. So height we measure by the laser over there, and the height is almost 18.5 meters. We have measured by laser and also by using the drone technology. At the same time, all the forest guards are there, all the staffs of forest department are there, who are helping me a lot and helping our team a lot to know the radius at the breast height and also the basal radius. Now, I'm just showing one of the forest staff that how he is measuring the radius at the breast height. You see, what it is, he is measuring the radius. একটু ভালো করে ব্যাপারটা বোঝো। At 1.30 meter, 1.30 গাছের হাইটটা ফার্স্ট একটু করে মাপছে, কারণ ওই পোর্শনের রেডিয়াসটা মাপবে। How he is measuring. Now, you can see that he is measuring this. Because volume is equal to pi r square h, r square radius, h হচ্ছে গাছের হাইট। And then he is also measuring basal radius. The basal radius, which is the total circumference is 50 centimeters approximately. Now, what's the use of this? For example, if I consider the volume of the tree as pi r square h, radius is not same everywhere. Somewhere you see it is swallowing here. So it is not a constant. This 36 centimeters is not constant. It is higher over here. Then you see some tumors, some outgrowths, some bugs have come over here. So there is an unevenness. So as an end correction, the correction factor is small r square by capital R square, where small r square is the square of the radius of the breast height, and the capital R square is the square of the radius of the base. So this should be multiplied as an end correction to get the biomass. So this I have got the volume, and then we will cut a piece of the tree to get to know the density, which is approximately 800 kg per meter cube. So this will be multiplied with the volume to get the mass of one eucalyptus tree. Now we have seen in the quadrant that there are 11 number of eucalyptus trees are there. So that biomass for one tree should be multiplied by 11 to get a total biomass of the 100 meter square quadrant. In this way, we will be doing 6 quadrants over here in this particular area. So we have this is one example of one such plot. So thank you for giving this opportunity to the forest department to make a survey of the carbon sequestration of eucalyptus. কিছু বুঝতে পারলে? কোনো আইডিয়া তোমাদের হলো কি ব্যাপারটা বায়োমাস কিভাবে এস্টিমেশন করা হয়? হ্যাঁ ম্যাম। So এভাবে আমরা, if you measure the biomass, we know that there is 40 to 50% of the biomass of a tree can capture back and store the carbon. So we can get an idea the place of the carbon sequestration of this place. Same way, next carbon sequestration process is geological sequestration. What that Arnav has mentioned, that this is a geological sequestration process where storing of carbon dioxide underground in rock formation able to retain large amount of carbon dioxide over a long period of time. উপর থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইডটাকে নিয়ে সোজা রকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, and these layers is by the layer of coal, by the layer of brine aquifer, by the layer of gas bearing sandstone, gas bearing shale. These are the layers, and this carbon is just stored here under the rock and cannot be go upstairs. This is a geological process of carbon sequestration, but these all are very much that is a costly process. সবার পক্ষে পসিবল হয় না। নেক্সট ওশান সিকুয়েস্ট্রেশন। আমাদের তো জানো আমরা বিশাল ওশান আছে আমাদের পুরো গ্লোবাল ইয়েতে, আর্থে, পুরো আর্থে এতগুলো ওশানস আছে। সো দিজ আর দ্য carbon is naturally stored in the ocean via 2 pumps, solubility and biological, and there are analogous man-made methods, direct injections and ocean fertilization respectively. Eventually, equilibrium between the ocean and the atmosphere will be reached with or without human intervention, and 80% of the carbon will remain in the ocean. The rationale behind ocean sequestration is simply to speed up the natural process. This is the picture of ocean carbon sequestration, where carbon sequestration by direct injection, এখানে direct inject করে ওশানের তলায় পাঠিয়ে দিচ্ছে,
by direct injections into the deep ocean involves the capture, separation, transport, and injections of carbon dioxide from land or tanker. 1/3 of carbon dioxide emitted a year already enters the ocean. Ocean has 50 times more carbon than the atmosphere. Next comes the terminology that is blue carbon sequestration. তোমাদের কারোর কি কোনো idea আছে what is blue carbon? Do you have any idea about blue carbon? এই টার্মসটা আগে কোনোদিন কোথাও শুনেছো ব্লু কার্বন? No, ma'am. No, What is blue carbon? No idea, I think. ম্যাম ওশেন বা মানে ওয়াটার সারফেসের যে কার্বন ডাই অক্সাইডটা সেটাকে যদি সিকোয়েন্সিং করা হয় বা সেটাই হয়তো ব্লু কার্বন। কিন্তু ব্লু কার্বন কথাটা হয়েছে কেন? ডেফিনেটলি ওশান রিলেটেড ব্যাপার আছে, কিন্তু সেই ওশানের মধ্যে মানে ওশান এবং ওশানের চারপাশে এমন কি থাকে যেটার মধ্যে কার্বনটা সিকোয়েস্ট্রেশন ইজ হায়ার দ্যান দ্য টেরিস্ট্রিয়াল ট্রি কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশন? আই এম গোয়িং টু ইনটু দ্য ডিটেলস. This is a new term for you all, blue carbon. And if you search with blue carbon in Google, you will get lots of informations from there in the Google. So blue carbon is a carbon sequestration by the world's oceanic and coastal ecosystems, mostly by algae. কারা কারা কার্বন সিকুয়েশন কাদেরকে ব্লু কার্বন এর আন্ডারে করা হয়েছে এটা একটা বোঝো। মোস্টলি বাই অ্যালগি, সি গ্রাসেস, ম্যাক্রো অ্যালগি, ম্যানগ্রোভস, সল্ট মার্শেস অ্যান্ড আদার প্ল্যান্টস ইন কোস্টাল ওয়েটল্যান্ডস। এই যে গাছগুলো আছে তাদেরকে ব্লু কার্বনের আন্ডারে আনা হয়েছে। কারা? না ম্যানগ্রোভস, ম্যাক্রো অ্যালগি, সি গ্রাস, অ্যালগি, সল্ট মার্শ গ্রাস অ্যান্ড আদার প্ল্যান্টস। Blue carbon is simply the term for carbon captures by world's ocean and coastal ecosystem. The bigger picture of blue carbon is one of the coastal habitat conservation. The coastal ecosystem of mangrove, seagrass meadows, tidal marshes mitigate climate change by sequestering carbon dioxide from the atmosphere and ocean at significantly higher rates per unit area than terrestrial forest. This is a very important line. টেরিস্ট্রিয়াল ফরেস্ট থেকে ব্লু ওশানটা তো বিশাল। তোমরা যদি আর্থকে একটা গ্লোবকে তোমরা ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য গ্লোব, then you will see that most of the parts are blue because 3/4 of the earth is covered by water and 1/4 by land, তাই তো? So terrestrial forest থেকে, so that this blue carbon area captures more carbon dioxide than terrestrial forest. The carbon deposits accumulated within these systems are stored above ground in the biomass of plant কি জায়গায়? Tree trunk, stem, leaves. Below ground গাছের তলায় যে তোমার ইয়ে থাকে, roots থাকে, সেখানেও below ground biomass ও হয়। Below ground biomass in the plant biomass, that is root systems and rhizomes, and the carbon rich organic soils typical to these ecosystems. Soils গুলো কি হয়? Coastal soil by estuarine soil, there are muddy mud flats. So they capture more and more carbons and stored there for many years. Carbon is dominantly stored below ground in the soils of coastal ecosystem. Of the coastal blue carbon stores within mangroves, tidal marshes, seagrass meadows, 50 to 99% is located in the soils below ground. These rich soil carbon stores can be up to 6 meters deep below the surface, where it can remain for very long times, up to millennium. It will remain long times. So this is a floral component which is designated as blue carbon. কি বললাম? Mangroves, salt marsh grasses, seaweeds, algae, fungi, bacteria, phytoplankton. এর মধ্যে কোনগুলো তোমরা জানো না বলো তো? এই 7টা পয়েন্টের মধ্যে কোনটা সম্পর্কে একদম কোনো আইডিয়া নেই? I think some of you visited Sundarban here. Yes, ma'am. If you go to the Sundarban, you will see all these in that places.
হিয়ার দিস, এটা হচ্ছে আমার যখন পিএইচডি করি তখন আমি ফিল্ডে সুন্দরবন রিজিয়নে কাজ করতাম, and I am estimating the biomass of this mangrove with I am assisting my sir, my PhD guide, to estimate the biomass of this mangrove, to measure the height and base weight and radius of this is also my junior students, junior actually lab mates, they are also measuring the radius of these trees of different heights to calculate the biomass, because we all know 45 to 50% of the carbon stores in one tree of this biomass, of the tree biomass. Next comes, I have already mentioned that the local carbon sequestration, that is gram carbon per meter per year, is higher in blue carbons than in terrestrial trees. Blue carbon captures higher rate of carbons than the terrestrial trees. This is the distribution of mangrove trees all over the world. Global mangrove trees, 112 countries and territories have mangroves. These are the points where mangroves are present. We all know mangroves are the tidal, in mangroves are grown in the intertidal zone. যেখানে জলটা গিয়ে হাই টাইডস অ্যান্ড লো টাইডস হয়, যে ইন্টারটাইডাল জোনটা হয়, there the mangroves, seagrasses, salt marsh grasses are present. If you go to the Sundarban, you will find there is two tides, that is high tide and low tide. Sometimes these muddy flats are opened due to the low tide, and sometimes it's just covered up with the water due to the high tides. And this intertidal zone is a place of mangrove vegetation, and also some mangrove associates also, that is salt marsh grasses, seaweeds and all. This is the position of mangroves in India. West Bengal, there is a large estuarine region, that is Hooghly Matla estuarine region is the main place of main habitat of mangroves. There are 34 species of mangroves are there. So some important points regarding mangroves, why mangroves are so important. Mangroves are though to pass the ability to control coastal water quality. Mangrove ecosystem holds most potential nursery for prawn, juveniles, adult shrimps, mollusks, etc. Mangrove ecosystem acts as the protector of coastal land mass from storm surges, tropical cyclone, high wind, tidal bores, sea water. তোমরা তো আগের দিন আমি বলেছি যে every year we are facing, the coastal areas facing tropical cyclones, super cyclones, Amphan, Foni, Aila. That is lots of cyclones are coming, and just but these mangroves are protecting Kolkata from these super cyclones. They are like a wall to protect us. Bioaccumulation of heavy metals are also present in some mangrove species. Mangrove filter ground water and storm water runoff that often contain harmful pesticides, herbicides, hydrocarbons. Mangroves also recharge underground water table by collecting rainwater and slowly releasing it into the groundwater reservoir. Mangroves prop roots protect and often offer habitat for mammals, amphibians, reptiles, countless unique plants, juvenile fish, etc. Mangroves are house of bees, birds, mammals, reptiles. সেখান থেকে আমরা কি পাই? Honey, wax, food, etc. Mangrove leaves are used as fodder and green manure. Mangrove vegetations and their associates are economically very significant for their products like timber, firewood, honey, wax, alcohol, tannins, and etc. See, in South India, what happened? The people cut the mangrove and made some shrimp farms. What was the result? When tsunami came in 2004,
No barrier present in the mangrove. Mangrove couldn't save them. And see, this bridge was broken due to the excessive surge of tsunami water. This is a picture of South India. But same mangrove তো আমাদের এখানে, same tsunami তো আমাদের এখানেও এসেছিল. These mangroves saved us. This Sundarban mangrove saved us from this tsunami. সাউথে কি করা হচ্ছে, ম্যানগ্রোভ গুলোকে কেটে কেটে না ওরা শ্রিম ফার্ম বানিয়েছে, তাতে ওদেরই প্রবলেম হয়েছে। ওদের এই সুনামি এসে পুরো ব্রিজ ভেঙে দিয়েছিল। ম্যানগ্রোভ এত কমে গেছে, they couldn't protect us from this tsunami surge. But here Kolkatan peoples are saved because of this mangrove. Sundarban mangrove saved us. These are some mangrove associates. What are they? এগুলো তোমরা একদম নতুন শুনবে। If you go to the Sundarban, you will find all these things. These are all taken by me. These are all my topics of research. These are called seaweeds. Seaweeds or macroalgae. These are thallophytes, where root, stem, and leaf cannot be separated. These are all thallophytes. 3 seaweeds are present in the Sundarban region, that is Ulva lactuca, Catenella repens, and this Enteromorpha intestinalis. These 2 are under Chlorophyceae, and this is from Rhodophyceae family. And these seaweeds are rich in protein, have unique capacity of bioaccumulating trace elements from ambient media, and therefore a rich source of macro and micro elements required for plant growth. Rich in astaxanthin, hence used as fish, cattle food. And these seaweeds absorbs these heavy metals, zinc, copper, lead, from ambient water. These weeds is cultured in the treatment plant of coastal eco industries, can trap substantial metals from the released industrial waste. And this is called salt marsh grass. Salt marsh grass. The scientific name is Potracia coarctata. লোকাল পিপলরা ওখানে ওদেরকে বলে ধানি ঘাস। দিজ আর দ্য পায়োনিয়ার অফ দ্য আইল্যান্ড। প্রথম যখন সুন্দরবনে একটা আইল্যান্ড তৈরি হয়, প্রথম আসে এই পোট্রেশিয়া কোয়াক্টাটা বেড তৈরি হয়। দিস অল ক্যাপচার্স কার্বন ডাইঅক্সাইড ফ্রম দ্য অ্যাটমসফিয়ার। সো দিস ইজ কল্ড দ্য পায়োনিয়ার প্রথম পায়োনিয়ার অফ দ্য পায়োনিয়ার স্পিসিস অফ দ্য আইল্যান্ড। এরা প্রথম আসে পোট্রেশিয়া কোয়াক্টা। These are the salt marsh grasses. And these are the phytoplanktons. You know that there is an open ocean which contains lots of phytoplanktons. These pictures are under microscope. These are the original pictures under microscope. These are tiny substances free floating, green, which can easily capture the carbon. These are the major carbon sink. And these species are also uses as a bioindicator species, because some species are stenohaline species. Stenohaline species means salt water lover species. There are salt water ke bhalobashe. So if we find the water contains much of these species, stenohaline species, that means that water is highly saline water. But if we find the less amount of these species, that means the fresh water mixes with this saline water, salinity drops. So these species are also as indicator species and also a major carbon sink. Carbon fixation by this free-floating tiny floral community has the potential to diminish the release of carbon dioxide into the atmosphere and in helping to alleviate the trend towards the global warming. So the phytoplankton open ocean, ভাবো কত বড় ocean, তাহলে phytoplankton density টা কত বেশি থাকবে। So all are capturing the carbons from the atmosphere. All these species, these mangroves, these seaweeds, these seed grasses, these phytoplanktons, all these species have a enzymes called rubisco. This rubisco can capture the carbon, and by the process of photosynthesis, it makes glucose and releases. This first phase is carbon fixation, phase 2 is reduction, and phase 3 regeneration of ribulose, that is glucose.
So these all green species contains the rubisco enzymes, which can easily capture this carbon dioxide from the atmosphere. And by the process of this photosynthesis process, they releases glucose and oxygen. This is a global picture, global data that tells us that the mangrove can capture gram carbon is per meter square per year, that is 168 gram carbon per meter per year square. Salt marsh grass captures more carbon than the mangrove. যেটা আমি দেখালাম ধানি ঘাস বা পোট্রেশিয়া কোয়াক্টাটা, this can captures more carbon, 240 gram carbon per meter per year, and seagrasses contains 83 gram carbon per meter per year. This can capture the carbon. So this তাহলে কি হলো, এগুলো করতে গেলে তো সাংঘাতিক কোনো একটা টাকা পয়সা লাগে না। এখন তুমি যদি সুন্দরবন যাও, you will find that lots of places are used as a mangrove nursery. The local people, mainly the women community, they are engaged, the forest department engaging them to make a nursery of this mangroves, because some mangroves captures more carbon, some captures less carbon. Some mangroves are good for some tidal water, where water is in high tide zone, some are in low tide zone. So first thing is you have to know the which mangroves, the nature of these mangroves, and after that they are working in the mangrove nursery, and they are trying to improve the mangroves more and more, try to make the mangrove community become more, because every year super cyclone comes and some mangroves, they destroy some mangroves. It's a big problem now. Okay, this is my field study. It shows that these mangrove species, these seaweed species, these salt marsh species, the density differs as per the physiochemical processes. So I was measuring this salinity by the refractometer, water salinity, temperature by thermometer, pH meter, and hardness, water hardness, alkalimeter, and everything should measure, because these all physiochemical parameters are important to grow these species. So we can say the ocean is a major carbon sink. These mangroves are also capturing carbons. These tidal marshes but salt marsh grasses are also capturing carbons. Sea grasses are also capturing carbons, and this soil, the soil is also capturing a large amount of carbons. So we can say that ocean is a major carbon sink. Next comes mollusks. If we go to the Sundarban region, you will find this mollusks এইরকম ধারে ধারে এরকম the staircase এর ধারে ধারে কতগুলো এরকম হয়ে থাকে. These are all molluscan species, mollusks. Two types of mollusks are present, that one is Sequestration cuculata and another is Crassostrea madricensis. These mollusks also stores carbon, which they obtain from the ambient aquatic environment for shell building. According to scientific studies, marine mollusks obtain organic carbon from producers community and inorganic carbon from ocean water bicarbonate. So this তোমাদের আগে last দিন কি বলেছিলাম, molluscan shell is made up of what? Calcium. Calcium carbonate. calcium carbonate. CO3, calcium carbonate. So এখানে কি আছে? Carbonate. So these also captures carbon dioxide from the atmosphere. But কি problem হচ্ছে, some molluscan shells are some industries taking molluscan shells, because আমরা যে ক্যালসিয়াম বাড়িতে বাড়িতে আমরা যে বয়স্ক মানুষেরা ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খায়, শেলকল, আই থিঙ্ক তোমাদেরও কেউ এল্ডার পিপলরা খায় হয়তো. This shell coal is made up of this calcium carbonate. This molluscan shell is used to make these tablets. So some industries are taking more and more these shells of this molluscan species. This is a huge problem in this area. ম্যাম বলছি কোরালস এর ক্ষেত্রেও তো ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে তৈরি হয়। হ্যাঁ অবশ্যই,
কোরালসের ক্ষেত্রে মেন যেটা হয় দ্যাট ইজ কোরাল ব্লিচিংটা হয় ওশান অ্যাসিডিফিকেশনের জন্য। আর কোরালস তো অবশ্যই ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিতে হয়, সেখানেও তো কোরালস যখন জলের অ্যাসিডিটি বেড়ে যাচ্ছে, জল যখন অ্যাসিডিফিকেশন হয়ে যাচ্ছে, ওয়াটার অ্যাসিডিফিকেশন, আমি নেক্সট স্লাইডে দেখাবো তোমাদেরকে কিভাবে ওশান অ্যাসিডিফিকেশনটা হচ্ছে, যে অ্যাটমসফিয়ারিক কার্বন ডাইঅক্সাইড রিঅ্যাক্টস উইথ ওয়াটার অ্যান্ড ফর্মস কার্বনিক অ্যাসিড। আমি আগের দিনে বলেছি this carbonic acid dissociates in the water আবার releasing H plus and HCO3 minus hydrogen ions and bicarbonates. This H plus is, we all know pH is a negative logarithm of H plus. So if H plus increases, then acidity also acidifying, it results in acidification of the water. তাই তো এটা সাইমেন্টানেস। তুমি যদি CO3টাকে তুলে নাও তাহলে H প্লাসটা বাড়ছে, হ্যাঁ, তখন আবার অ্যাসিডিফিকেশনটা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে। এই যদি আজকে আমি ক্যালসিয়ামটা এখান থেকে এই যে শেলস গুলোকে আমরা নিয়ে নিই, তাহলে কি হলো, কার্বনেট পোর্শনটা কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছে অ্যাটমসফিয়ার থেকে। কি বেড়ে যাচ্ছে? H3 বেড়ে যাচ্ছে, তাই তো, H প্লাসটা বেড়ে যাচ্ছে, which results ওশান অ্যাসিডিফিকেশন। ওশান আরো পিএইচটাকে লো করে দিচ্ছে, so ocean becomes more acidic in nature. This removes carbonate ions from the water and making it more difficult for organism to form calcium carbonate they need for the shells. Shells এ ক্যালসিয়াম কার্বনেটটাও কমে অসুবিধা হচ্ছে, তাই জন্য shells becomes thinner. আগের দিন আমি পড়েছিলাম ocean acidification results the shells becomes thinner. This is the actual chemistry of this water. Carbon dioxide of the atmosphere water mixes with the water and forms H2CO3. H2CO3 dissociates H plus ions and carbonates. যদি ধরে নাও কার্বনেটসটা আমি এখান থেকে কমিয়ে দিচ্ছি, ধরো আমি যে মোলাস্কান শেলগুলোকে সরিয়ে দিচ্ছি অ্যাটমসফিয়ার থেকে ফর দ্য প্রোডাকশন অফ দিস ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট শেল কল, দেন দ্য H প্লাস আয়ন উইল ইনক্রিজ, তাই তো, বুঝতে পারছো? ইয়েস ম্যাম। And this hydrogen ion is a negative, pH is equal to the negative logarithm of H plus ion. So when we H plus ion increases, the pH also decreases, and pH decreases means acidification of water. Acidity increases. Exactly. These are all related with each other. These are all related with each other. So এটাকেও আমাদের আটকাতে হবে যে কোনো মতেই মোলাস্কান স্পিসিসকে তাদের অ্যাটমসফিয়ার থেকে নেওয়া যাবে না। This is also to control the atmospheric carbon dioxide. So all this I have mentioned so much preventive measures. If we applied all these control measures, what will happen? It will this graph will go rise and results restoration, rehabilitation, and regeneration. But if we neglect our atmosphere, more deterioration, more damage in ecosystem happens. তাই তো? So you people, you are the future of this nation, future of this earth, future of this ecosystem. So you people should come and just protect our environment by different ways. তোমরা ডিফারেন্ট ওয়েতে কাজ করতে পারো, বিভিন্ন রকম ভবিষ্যতে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম জয়েন করতে পারো, নিজেরা অ্যাওয়ারনেস মানুষের মধ্যে বাড়াতে পারো, বা ঘর থেকেই অ্যাওয়ারনেস স্টার্ট করতে পারো যে না এটা করা উচিত নয়, আমাদের অ্যাটমসফিয়ার, আমাদের ইকোসিস্টেম ডাউন হবে, ওটা করা উচিত নয়, আমাদের ওটা করতে হবে। মানুষকে আরো বেশি অ্যাওয়ার করতে হবে, how to stop this pollution, how to control this pollution, this degeneration of our atmosphere. Next, join hands to save earth by low carbon power generation, transport system through biofuel, battery and hydrogen powered devices using sustainable forest management, afforestation, carbon sequestering biological system যেটা এতক্ষণ ধরে আমি পড়ালাম, alternative eco friendly livelihood. So we all know the green plants are major sink of carbon, and the forests are the masks of our mother earth. আমাদের যদি ফরেস্টটাই অ্যাজিভ যেন মাস্কের মতন কাজ করছে আমাদের মাদার আর্থকে বাঁচানোর জন্য, সো we need to grow more forests. It is a high time to think of restoration of greenery through a planned way, that is a area and site specific crop selection,
development of protocols for planting and management specification, etc. Only the planting cannot raise a tree for further shape, but its proper management is the crucial thing that gives it actual shape. প্রতি বছর দেখবে বন মহোৎসবে ওই কি বলে জানি ওটাকে 5th জুন যেটা হয় ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে, খালি কাগজ খুললে এখানে গাছ লাগাচ্ছে ওখানে গাছ লাগাচ্ছে ছবি তুলছে কাগজে দিচ্ছে, ব্যাস গল্প শেষ। তুমি যদি 6 মাস পর ওই জায়গাটায় যাও দেখবে মোস্ট অফ দ্য ট্রিজ আর গন, most of these saplings are gone because of this no management. Only they are just doing for the broadcast purpose. So proper management is also necessary না, গাছ লাগালে তো হবে না, গাছকে তো আমাকে যত্ন করতে হবে। Thus this massive plantation drive needs a social forestry approach both for proper management of the plantation and creation of employment options for needy local people. So urgency of greenery movement, its roadmap and the successful projections through social forestry and approach is required for precise manner. তবেই তো আমরা এটাকে মেনটেন করতে পারবো, আমাদের যে এই যে একটা সার্কুলার ইকোনমি আছে, রিসাইকেল রিইউজ রিডিউস, এটাকে আমরা মেনটেন করবো তখন যখন আমরা সবাই মিলে আমরা একসঙ্গে এক হয়ে সবকিছুকে আমরা গ্রিনারিটাকে বাঁচাবো, আমাদের যে কোনো ওয়েস্ট ওয়াটারটাকে আমরা রিইউজ করবো, সবকিছুকে আমরা বাঁচাবো, তবেই তো আমাদের নেশন মানে আমাদের আর্থটাকে উই ক্যান সেভ দ্য আর্থ। সো দিস ইজ দ্য এন্ড অফ মাই লেকচার। অনেক কিছু পড়ালাম, কতটা বুঝতে পেরেছো কতটা বুঝতে পারোনি এবার তোমরা বলো কেমন লাগলো বলো। ম্যাম কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশনটা খুব ভালো লাগলো, খুব ইন্টারেস্টিং পোর্শনটা লাগলো। মানে এটা তো একদম নতুন, তোমরা জানলে, কোনোদিন ব্যাপারটা জানোই নি যে হোয়াট ইজ এত এরকম ভাবে কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশন হয়, হোয়াট ইজ ব্লু কার্বন, কোনোদিন তোমরা শোনোনি এই টার্মস গুলো। এটা নিয়ে জানো তো গোটা পৃথিবীতে প্রচুর রিসার্চ হচ্ছে, প্রচুর। মানে আমাদের এখানে মানে আমি যে আমার পিএইচডি গাইডকে দেখালাম, ওনার যে কত পাবলিকেশন এর উপরে তার কোনো মানে শেষ নেই, শুধু সার্চ দিলেই ওনার পাবলিকেশন গুলো আমরা দেখতে পাবো। ডক্টর অভিজিৎ মিত্রা কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশন দিয়ে, he is doing lots of works on this terrestrial carbon sequestration, ocean and that estuarine carbon sequestration সব জায়গায়। সো ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তোমরা নিজেরাও কিন্তু করতে পারো, তোমরা যেখানে থাকো তার পাশে যদি কোনো ফরেস্ট থাকে, তোমরা নিজেরা একটা কোয়াড্রেন্ট স্টাডি করে একটা কোয়াড্রেন্ট করে গাছে, যেভাবে আমি বায়োমাস স্টাডি বললাম যে বায়োমাস কিভাবে ক্যালকুলেট করবে ওরকমভাবে করে সেখান থেকে তোমার কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশন করে নিজেরাও একটা প্রজেক্ট করতে পারো। ভেরি ইন্টারেস্টিং পার্ট, যে কোন গাছ কত কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশন, যত বেশি গাছের বায়োমাস তত বেশি কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশন হচ্ছে। So it's very interesting part. You can do also in future as a research project. ইয়েস ম্যাম। ম্যাম বলছে যে ওই সিউইডস তারপরে ম্যানগ্রোভস এই সমস্তগুলো মানে আপনি যে ইয়েটা দেখালেন, তো তার মধ্যে দেখলাম যে অনেক রকমের ধাতু ওগুলো শোষণ করতে পারে, কার্বন ডাই অক্সাইডও শোষণ করতে পারে। Bioaccumulation of heavy metal, ইয়েস bioaccumulation ম্যাম, of ইয়েস, heavy হ্যাঁ metals. হ্যাঁ, জিঙ্ক কপার অনেক কিছুই, তো ওগুলো তো অনেকটাই বেনিফিশিয়াল আমাদের যে ধরনের দূষণ হচ্ছে, খুবই বেনিফিশিয়াল। কিন্তু ম্যাম হেভি মেটাল ওগুলো তো পলিউশন ইজ আ মানে বিগ পলিউশন। হেভি মেটাল আমাদের শরীরে গিয়ে আমাদের ইয়েস ম্যাম, হ্যাঁ মিনামাটা তারপরে ইটাই এই সমস্ত রোগগুলো মানে ক্যাডমিয়াম পারদ এই সমস্ত জন্য হয়েছিল, তো সেগুলো তো অনেকটাই হেল্পফুল। আর কিন্তু এগুলো তো সাধারণত সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় মানে কোস্টাল জোনসেই এই সমস্ত সিউইডস ম্যানগ্রোভস এগুলোকে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, এক মিনিট, জাস্ট কামিং। হ্যাঁ রাহুল বলো। ইয়েস ম্যাম, তো বলছি যে এই সমস্ত সিউইডস বা যেগুলো বললেন মানে ম্যানগ্রোভস সে সমস্ত শুধু তো মানে কোস্টাল জোনসে মোটামুটি সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাতেই তো পাওয়া যায়, তাহলে তাহলে সেখানকার ইয়েগুলোকেই ওরা ডিন্যাচার্ড করতে পারে, কিন্তু আমাদের এইদিকে মানে সাবস্টিটিউট হিসেবে কি সিউইডস গুলো কি কোপ আপ করতে পারবে এই সমস্ত এরিয়াতে? না, সিউইডস বেসিক্যালি এস্টুয়ারাইন জোন, যেখানে স্যালিনিটি হাই সেসব জায়গাতেই হয়।
তোমাদের জায়গা যেটা ধরো আসানসোল জোন বা এইসব যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনটাতে কিছু পার্টিকুলার প্ল্যান্ট স্পিসিস আছে। আমার কাছে লিস্ট একটা ছিল, আমি কোনো সময় একটা পেপার পাঠিয়ে দেবো তোমাদেরকে। সাম আমার নিজের পাবলিকেশনস গুলো আমি আজকে শেয়ার করে দেবো। সেখানে দেয়ার আর সাম প্ল্যান্ট স্পিসিস উইচ আর দ্য কি বলবো পলিউশন টলারেন্ট স্পিসিস হিসাবে তাদেরকে গণ্য করা হয়েছে। সো যদি আমরা ওইসব জোন যেখানে হাই ফ্যাক্টরি জোন, যেখানে হাই পলিউশন, তোমাদের জায়গাগুলো যেখানে যেটা কোস্টালের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, তাহলে তোমরা টেরিস্ট্রিয়াল প্ল্যান্ট ওখানে লাগাতে পারো। যে পার্টিকুলার স্পিসিস গুলো আমার ইয়েস আমার ম্যাম। আমি পাবলিকেশন গুলো শেয়ার করে দেবো। ওখানে কিছু পার্টিকুলার স্পিসিস মেনশন করা আছে, ওই স্পিসিস গুলো ওই ফ্যাক্টরির আশপাশে তোমরা একটা লাগানোর মানে করা যেতে পারে, কোনো একটা গ্রিনারি মুভমেন্ট আর কি, গ্রিন মুভমেন্ট। ইয়েস ম্যাম। সিভিডস বেসিক্যালি হয় আমাদের সুন্দরবন কোস্টাল জোনের দিকে। সেখান থেকে তো তোমাদের থেকে তো তোমার ওই জোনটা অনেকটা দূর। হ্যাঁ, ভবিষ্যতে যদি কেউ মানে এইসবের দিকে রিসার্চ করো কোস্টাল জোনের দিকে, যেমন আমি করেছি সুন্দরবন, আমার তো পুরোটাই সুন্দরবন জোনে আমার রিসার্চটা। তো আমি পুরো রিসার্চটাই করেছি এগুলোর ওপরে। তো সেখানে ব্যাপারটা তোমরাও যদি ভবিষ্যতে রিসার্চ করার সুযোগ পাও এইসব দিকে, তাহলে তোমরা দেখবে মানে প্রচুর কিছু আছে যেখানে শেষ নেই সুন্দরবনের জোনে রিসার্চ করা, যেখানে সিভিড, সল্ট মার্শ গ্রাস এসবগুলি তোমরা রিসার্চ করতে পারো। ওখানে কি হচ্ছে, সিভিড কালচারও করা হচ্ছে এক একটা জোনে। সুন্দরবনে অনেক সময় একটা প্রজেক্ট ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট মাঝে মাঝে দেয় যে সিভিড কালচার করা হয়, কালচার করে যাতে মোর সিভিড গ্রো করা যায় টু ক্যাপচার কার্বন মোর। ম্যাম অয়েল স্পিলস যেগুলো মানে অ্যাকোয়াটিক বডি বা ওয়াটার বডিজে যেগুলো হয়, তো ওখানে কি যেন বলে কোনো প্ল্যান্টস লাগানো যাবে যেগুলো মানে অয়েল রিটেইন করে বা অয়েল ইট হ্যাঁ, আমি করে, তো অয়েল একটা ইটিং দুটো ছবি প্ল্যান্টস যেগুলো দেখলাম, থাকে। অয়েলটা সাক করে নিয়ে বেরোয়, সেই সবগুলো খুব কস্টলি ব্যাপার। সেটা কি কতটা আমাদের দেশের মানে আমাদের পুয়ার কান্ট্রির জন্য কতটা ফিজিবল, দ্যাট ইজ ভেরি মাচ ম্যাম তো মানে। ওর অল্টারনেটিভে কোনো ওরকম কোনো প্ল্যান বা অন্য কোনো না আদার প্ল্যান্ট অপশন না, রাদার দ্যান? কিছু ব্যাকটেরিয়া হয় যারা অয়েলটাকে ডিগ্রেড করে। হ্যাঁ ম্যাম, যেমন সিউডোমোনাস পুটিডা সুপারবাগ যেটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, অয়েল ডিগ্রেডিং ব্যাকটেরিয়া, ওগুলো কিন্তু ইউজ করা যায়। ওগুলো মানে বায়োলজিক্যালি অয়েলটাকে অনেকটা রিমুভ করা যায়। ম্যাম অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়াস গুলো অনেকটা হুম হুম, হেল্প করতে পারে। হেল্প করতে পারে ডেফিনেটলি টু মানে রিমুভ অয়েল পলিউশন, ওগুলো তো করতেই পারে। কারণ একটা প্ল্যান্ট বানানো মানে হচ্ছে ভীষণ কস্ট ব্যাপার। সেটা কতটা আমাদের দেশে হয় সেটা রিয়েলি ডাউট। বিদেশে তো হয়, বিদেশে ওরা অনেক কিছুই করে, ওদের প্রচুর টাকা, ওরা ডেভেলপড কান্ট্রিতে অনেক কিছুই হয়, বাট ডেভেলপিং কান্ট্রিতে এগুলো তো করা একটু ডিফিকাল্ট আছে ব্যাপার। তখন ওই বায়োলজিক্যাল রিমুভাল অফ অয়েল গুলোই করে, বায়োলজিক্যালি রিমুভড। নেক্সট বলো, আর কিছু জিজ্ঞাসা আছে নাকি, আর কিছু ডিসকাস করতে চাও কিনা? ম্যাম একটা কোয়েশ্চেন ছিল ওই হ্যাঁ বলো। প্রেজেন্টেশনের ব্যাপারে। হ্যাঁ বল বল। ম্যাম বলছিলাম যে আমাদের যে টপিকসগুলো অলরেডি হয়েছে এক্সপ্লেন করা মানে ক্লাসে, সেগুলো হুম, সেগুলোর মধ্যে যে কোনো একটার উপর তো আমরা স্লাইড বানাতে পারি। আরামসে বানাতে পারো, আমরা তো ওরকমই চাইছি যে আচ্ছা এনভায়রনমেন্ট সাস্টেনেবিলিটির উপরে তোমরা স্লাইড বানাও, সেখান থেকে আমরা যেগুলো যেগুলো পড়িয়েছি সেগুলোকেও নিতে পারো, সেগুলোর সঙ্গে তোমরা আরো রিসার্চ করে, আরো গুগল সার্চ করে, আরো কিছু অ্যাড করে তোমরাও আমাদেরকে জানাও নতুন নতুন ইনফরমেশন। তাই না? সব ইনফরমেশন যে আমরা টিচাররা জানবো তার তো কোনো মানে নেই। তোমরাও আরো রিসার্চ করো না। সবার কাছে তো এখন মানে একটা গুগল তো আছেই, সার্চ করলেই প্রচুর ইনফরমেশন। তোমরা আরো রিসার্চ করে দেখো যে কোথায় কিভাবে কি না হবে ব্যাপারটা হচ্ছে করা যায়, তার ওকে মধ্যে কেউ ম্যাম। করো। ব্যাপারটা হচ্ছে স্ট্রেস দেবে হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সাস্টেনেবিলিটি। তুমি শুধু শুধু পলিউশন 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 বলে যাবে, তোমাকে কিন্তু কন্ট্রোলিং মেজার্স গুলোকেও মেনশন করতে হবে যে কিভাবে কিভাবে কন্ট্রোল করা যায়। তো সাস্টেনেবিলিটির ব্যাপারটাকেও তোমাদের মাথায় রাখতে হবে। ম্যাম কিছু কিছু প্ল্যান্টস আছে হুম, যেমন পার্থেনিয়াম, কচুরিপানা, এই সমস্ত গুলো, এগুলো তো মানে ফরেন কান্ট্রিজে এখানে ডেভেলপ করে গেছে প্রচুর পরিমাণে এবং মানে প্রচুর সংখ্যায় বেড়ে যাচ্ছে, যার ফলে এরা অনেকটা মানে পরিবেশ দূষণও করছে এই সমস্ত প্ল্যান গুলো তো। কিন্তু কচুরিপানা দূষণ করে না, কচুরিপানা হেভি মেটাল অ্যাকুমুলেট করে। ও আচ্ছা। কচুরিপানা ইজ ভেরি গুড। ওয়াটার হায়াসিন্থ বা কচুরিপানা বা আইকর্নিয়া ক্রাসিপেন্স যেটাকে তুমি বলো, দিজ আর দ্য
হেভি মেটাল মানে বায়োকম্বিনেশন অফ হেভি মেটালস ভীষণ ভাবে করে, তাই জন্য যেখানে যেই ওয়াটারে বেশি বা মানে হেভি মেটালস দেখা যায় যে মানে হেভি মেটালস দেখবার জন্য অ্যাটমিক অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রোফটোমিটার বলে একটা বিরাট যন্ত্র আছে যেখানে হেভি মেটালস গুলোকে মেজার করা হয়। তোমাদের যদি দেখা যায় যে কোনো ওয়াটারে ইটস হাই লেভেল অফ হেভি মেটালস দ্যান দ্য পারমিসিবল লিমিট, ওখানে কিন্তু কচুরিপানা ছেড়ে দেওয়া হয়। কচুরিপানা ছেড়ে দিলে আচ্ছা, কিছুদিন পরে দেখা যাবে যে ওয়াটারের হেভি মেটালসটাকে ওরা অ্যাবজর্ব করে নেয়। কচুরিপানা ইজ ভেরি গুড ফর ওয়াটার, নট আ মানে পলিউশন বাড়ায় না। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। আর কোনো কিছু ডিসকাশন উইথ মি? আচ্ছা, কালকে তোমাদের ক্লাস, সার্কা ম্যামের ক্লাসটা কালকে হবে না, সেটা হবে 26th জানুয়ারি। আর কালকে তাহলে কোনো ক্লাস তোমাদের নেই, তোমাদের নেক্সট ক্লাসটা হচ্ছে মানডেতে, কৌশিক স্যার নেবেন। মানডেতে তোমাদের ক্লাস হচ্ছে 24th হচ্ছে নেক্সট ক্লাস, দেন 26 ইজ আ লাস্ট ক্লাস, দেন তোমাদের প্রেজেন্টেশন ডে আমি দিয়েছি 29th and 30th. Just you will get 10 minutes time to present your topic. তাই 29 আর 30 এই দুটো দিনই রাখা হয়েছে। যদি কেউ প্রেজেন্টেশন না দাও তাহলে তার কিন্তু সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে না। প্রেজেন্টেশন ইজ ম্যান্ডেটরি। তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স খুব পুয়ার, আমি কেন জানি না এত লেস অ্যাটেন্ডেন্স, কিন্তু প্রেজেন্টেশন না দিলে কিন্তু সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে না। ইটস এ ইভ্যালুয়েশন প্রসেস টু গেট সার্টিফিকেট। ম্যাম অ্যাটেন্ডেন্সের লিঙ্কটা আরেকবার যদি দিয়ে দেন, মানে আমি লেফট হয়ে গেছিলাম আর পাচ্ছি না এরটার থেকে। এই দাঁড়াও, ওই গ্রুপের মধ্যে যেটা তোমার ফিডব্যাক ফর্মের লিঙ্কটা আছে ওটাই সেটা লিঙ্ক, আমি তাও আরেকবার দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, তাহলে আজকে ক্লাস এন্ড করছি। হ্যাঁ ম্যাম। ওকে, থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস, থ্যাংক হ্যাভ ইউ আ ম্যাম। নাইস ডে, গুড নাইট।